رح نحكي اليوم بشكل أساسي عن موضوع بعتقد مهم لأطبائنا المتدربين، يعني بخصوص موضوع الميديكال ليترشر. بعتقد يمكن العنوان الأفضل إنه للليكتشر يكون how to navigate not just review the medical literature. طبعا موضوع مهم جدا، وفي كثير من الشغلات اللي راح نحكي عليها بتتناول بشكل أساسي المبادئ يعني بهالموضوع. وطبعا المتدربين راح يتعرضوا ويمروا بتفاصيل اكثر من خلال الايفيدنس بيست كورس اللي راح ياخذوه عن طريق الاسبامز اللي هو كورس لمده 3 اشهر. فمثل ما قلت لكم يعني راح احاول احكي على اساسيات بخصوص موضوع النافيجيشن والريفيو للميديكال ليترشر، واعتقد ان شاء الله يعني تكون مفيده لكم. بحاول بشكل اساسي يعني احكي باللغه الانجليزيه طبعا مع استخدام العربي يعني بمواضيع معينه. أنا برأيي هذا أفضل لكم يعني، بس إذا بتحبوا يكون الموضوع بشكل أكثر مائل للغة العربية ممكن كمان نحكي بالموضوع، بس بعتقد الأفضل إنه يكون المحاضرة بشكل غالب يعني باللغة الإنجليزية إذا ما عندكم مانع. تمام حكيم، إذا في شيء يعني راح يكون مشكل علينا راح نخبرك إن شاء الله تعالى. تمام. إذا في شيء مصطلح مثلا ما له واضح بالإنجليزي يعني أنا مثل ما قلت لكم يعني بين كل فترة راح أحاول أستخدم المصطلحات العربية بشكل أساسي مشان تكون الفكرة واضحة يعني للكل. طبعا مثل ما حكينا كمقدمة مبدئية نحن بنعرف إنه كل يعني all the clinical decisions in medicine we prefer إنها تكون مبنية على guidance and principles يعني من a large body of knowledge and evidence موجودة بالmedical literature. مثل ما بنعرف it's hard يعني a single clinical trial حتى لو كانت big trial or large trial usually it's not enough to give you a specific answer for a clinical questions, and usually large randomized controlled trials to give you a better information and to better answer a clinical questions that you might have about a treatment or investigation for certain diseases. We have to keep in mind though that sometimes even large randomized controlled trials does not always confirm a previous results that was published from meta-analysis اللي هي طبعا a comprehensive summary of whatever trials is available for specific subject or questions that we might try to answer. So that's usually the dilemma يعني هاي المشكلة يعني إنه if we don't have enough evidence, how do we usually base our clinical decision? Well, we have to use the best available and possible data to us and objectively and critically use it to base our management and decision making in real life. طبعا هذا واحد من الشغلات الصعبة دائما إنه as a trainees to understand يعني always physicians in trainings they try to get a specific answer to their questions, and in medicine it's not always as easy to answer the question clearly because there's not clear evidence sometimes to our questions. Okay, so for the outlines of the talk that I'm going to give today, we mainly going to talk briefly about the types of medical literature we have available. We are going to discuss in details to understand how we can navigate medical literature. We have to understand what type of research studies we have available and is being done typically. With some emphasis on meta-analysis with systematic reviews. We're going to try to briefly go over some of the resources that we can use to search the medical literature.
حكينا من قبل إنه we need to establish a journal club for our specialty, and I'm going to give يعني some tips and remarks about how we can start this in our specialty. And then at the end, I briefly will talk about how to search the literature. طبعا how to search the literature by itself, it needs a lecture. بس رح أحاول أركز على بعض المفاهيم والkey principles to do the literature search, and I have some videos also that I attached for you to review later on your own. When we're talking about types of medical literature, we have a primary literature source, which is usually consists of the articles that's usually describe original research data, and usually those articles are published in a peer-reviewed journals, مثل New England Journal of Medicine, JAMA, British Journal Medical, or British Medical Journal. Those are well-known journals that most of the original research studies are published in. It also consists of papers from conferences and some preliminary reports that comes out from certain entities. And we have to always keep that in mind. I know certain big conferences, usually large studies are presented in those conferences before it even make it to journals or to a publication. So that's always important to keep in mind. في شيء كمان اسمه secondary literature source, which usually is a summary or يعني تلخيص للmain studies done for certain subjects, and it's usually presented in meta-analysis and systematic reviews. Those are really important works يعني, to always look at, because there might be multiple studies done for certain subjects or certain intervention or treatment. And in order to gather all the data available on that subject, reviewing any meta-analysis done for that particular subject is important. So that's the secondary literature source. And sometimes those meta-analysis and systematic reviews, in most cases, are published also in peer-reviewed journals, مثل New England Journal of Medicine, مثل ما ذكرنا, and Pediatrics and others. And then there is the tertiary literature source, which is usually what we originally are used to, which is the textbook and the encyclopedias and the handbooks and the guidebooks that we always review. We have to keep in mind that the information in those books, يعني مثلا textbook, Nelson textbook for pediatrics or Harrison, yes, it gives you a collection of primary and secondary literature source, but it's always behind. It's behind 5 or 10 years at least, so it's not really up to date, and we cannot always rely on those sources as our primary source to get the most updated literature information. طبعا مثل ما ذكرنا دكتور محمد بعد اذنك، حسب القوه معناته من البرايمري للترشري ولا؟ تمام. هلا البرايمري it might include different type of styles of studies. هلا رح نحكي عليها من ناحيه الكواليتي اوف evidence base، جاي شوي ثاني. تمام حكيم. تمام. هلا بخصوص موضوع الارticles اللي got published in the literatures, there are thousands and millions of articles and publications available in the literature in different journals مثل ما ذاكرينهم. So how can we access this? رح احكي بشكل سريع how the indexing process بلشت and how it evolved over time to this point, ورح نتطرق لها بشكل لاحق يعني بالمحاضرة بشكل مفصل أكثر. So indexing for different medical publications started more than 100 years ago.
بشيء اسمه الاندكس ميديكس اللي بلش بحوالي آخر ال 1800s. So صار فهرسة لكل الميديكال publication بشكل يعني يدوي manual. With time, it evolved into computer-based indexing, and that's how the midline originate. And with time, it progressed to being available online, and that's when the Pubmed in 1997 has started, and it included what we have in midline and expanded even more for other sources of publications. طبعا الميدلاين هو a database or indexing database تأسس من قبل something called US National Library of Medicine اللي هي based in the United States. مثل ما قلت رح نحكي بشكل مفصل أكثر عن هدول الداتابيسز resources later on. بس حبيت أعطي فكرة إنه how the process has evolved over the last 100 years to index and organize the different publications available in the medical literature. هلا الشيء الأساسي لفهم الميديكال literature إنه نفهم what type of research studies are available in the literature. I think I'm going to spend enough time to discuss يعني and explain different type of research studies to have a better idea when we review an article, what type of study are we dealing with. So usually the studies are divided into something called observational studies, اللي فيها case reports, case control studies, and cohort studies. هدول بشكل أساسي بنسميهم observational studies لأنه ما في experiment, ما في intervention عم بتصير. نحن عم نجمع data without any implementation of specific intervention. ما عم نطبق أي intervention أو treatment، بس عم نحاول نجمع data ونحاول نشوف إذا في relationship between certain exposures و certain incidents of diseases. المرحلة المتقدمة أكثر من ال research studies هي ال experimental studies أو randomized controlled studies. On I introduce an intervention and see if it helps in certain diseases or not, and I compare it to a group of people. That's what controlled is meaning. I compare it to a group of patients that don't receive the same treatment and see the difference between the two groups. So this is the gold standard of doing research studies, clinical research studies specifically. بعدين في نوع ثالث اللي ذكرنا عليه هو studies of studies اللي هو أنا إذا عندي large number of randomized controlled trials وعم بيعطوا أحيانا نتائج متفاوتة، بحاول أنا جمعهم إما بشكل ممنهج أو بشكل إحصائي لساوي either meta-analysis أو systematic reviews للخص الموجودات بخصوص موضوع معين أنا عم حاول أبحث عنه. طبعاً رح نحكي بشكل مفصل أكثر عليهم بأثناء المحاضرة. بخصوص السؤال اللي ذكره الدكتور نصر إنه what is the quality of evidence based on different type of research studies. So this demonstrates the pyramid of the different research studies we have available. مثل ما شايفين من قاعدة الهرم lower quality of evidence and it goes up as we go up the pyramid. So خلينا نطلع على قاعدة الهرم. قاعدة الهرم بتبلش بشيء اسمه animal and laboratory studies. هدول عادة studies بتبلش either بالlab or بالanimals to just see if this is something that we can apply to humans. So this is really the base of any research that starts in humans. بيجي بعدها expert opinions, editorials, narrative reviews. This is really important to stimulate and مثل ما بيقولوا brainstorm ideas to how proceed with clinical trials. رح أعطي مثال بسيط على هالموضوع.
مثلا من 15 سنة كان في editorial لواحد من ال well-known neonatologist بالفيلد تبعنا، ذكر فيه بالإديتوريال تبعه موضوع milking the umbilical cord in extremely low birth weight infant. كان ما في دراسات أبدا على هالموضوع، وحط بالإديتوريال تبعه whether this is something that need to be explored in premature babies and see if it gives us the same benefit as delayed cord clamping in a premature infant. واعتبرها انه this might be a good alternative to delayed cord clamping in neonates. طبعا هالإديتوريال صار عليه نقاش كثير، وادى فيما بعد الى اجراء دراسات من طبعا different investigators ليبحثوا بشكل اساسي بهذا الموضوع. So this is just one example of how sometimes editorials or expert opinions published in journals can stimulate and lead to planning of different studies in the future. طبعا بيجي بعدها المرحلة الثانية الobservational studies اللي عم نحكي عليها. هاي الإيفيدنس تبعها أفضل ولكن still ليس بجودة randomized control trials مثل ما حكينا. بعدين على قمة الهرم بيجي الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيوز اللي هي مثل ما قلنا هي تجميع و pre-appraisal different studies that has been published in the certain subject or to answer certain questions. وعلى القمة based on the results of these meta-analysis, different professional organizations can develop the practice guidelines اللي موجودة ب different subspecialties. Any questions so far? مثل ما قلنا رح نحكي على انواع الدراسات اللي تجرى. رح نبلش اول شيء بشيء اسمه الاوبزرفيشنال ستاديز اللي بتتضمن كيس ريبورتس والكيس سيريز، كيس كنترول ستاديز والكوهورت ستاديز. طبعا شو هي الكيس ريبورت؟ الكيس ريبورت ببساطه is reporting a clinical case that is either unique in its presentation or new, describing new disease or describing rare disease, or could potentially describe new treatment or new way to diagnose a specific or unique entity. That's simply what a case report is. A case series, it's a collection of studies that have similar clinical presentations, and we either applied specific way to make the diagnosis or specific way to treat those case series. Again, it could be new disease, it could be unusual presentation to a certain disease, or it could be very rare or unique cases or diseases. I'll أعطي example على each one of them. This is a case report that we did a few years ago for describing a neonatal epidural hematoma caused by precipitous vaginal delivery. طبعا مثل ما بنعرف epidural hematoma is very uncommon in neonates. The unique thing بالكيس اللي we reported موجودة هون بالتفاصيل إنه this is a baby that delivered for mom while she was standing, and when the baby delivered, he fell down on the ground, and the baby's head hit the ground, and we discovered after monitoring and watching the baby that he developed apnea episode, and when we did imaging, we discovered that he had epidural hematoma. So this was definitely a unique case that it was worth sharing with other people through reporting it in a journal. Here's another example. We reported strangulated bowel as an unusual complication of CDH, congenital diaphragmatic hernia,
in a neonate, and we reported the presentation of this particular case. And we did also a literature review to see if this has been reported before by others. And we found only 4 cases that has been reported with the similar circumstances of our case. So again, يعني مثل ما شايفين من هالأمثلة, case report is important to share with others about the uniqueness of your case, and it's also useful to see if others have reported similar cases when you do a literature search about the certain circumstances of your case. Here's another example. This is a case series describing 59 cases of congenital leukemia reported خلال 15 years between 2001 and 2016. مثل ما بنعرف, congenital leukemia is a very rare disease. This author took an effort to see how many congenital leukemia cases has been reported, and he collected it in a 1-case series to summarize, the uniqueness of different cases feature. And it does help in a situation like this, since congenital leukemia is very rare. Tamam? So moving on to talk about case control studies. Case control studies is unique, that the study groups are defined by the disease or outcome of interest status. بمعنى, I choose a group of patients that have the case or the disease of interest that I am interested in, and I choose also a matched group that does not have the disease or the outcome of interest, اللي بنسميها control, and I look back and see if any of those 2 groups have an exposure to a specific risk factor that I am interested in, to see if it leads to the incidence of the disease or the outcome of interest that I am interested in. So by definition, it's a retrospective. بمعنى, I go back, I look at the disease has already happened in my group, and I go back and try to identify if the specific risk group that I'm looking at is present or not, and I match this case group with the control group. So this is an example of a case control study published. It was done to assess what type of fetal heart rate characteristics are associated with neonatal encephalopathy. So how they did the study? Well, they took a group of women delivering a single baby above 36 weeks with known diagnosis of neonatal encephalopathy, and they compared it with a group of women that have delivered infant without neonatal encephalopathy, and they compared the characteristics of the fetal heart rate tones between the 2 groups to see if certain characteristics of the fetal heart rate is associated with the neonatal encephalopathy. تمام؟ واضحة الفكرة؟ اي تمام حكيم. يعني هي المشكلة اللي عندنا، ونبدأ نبحث عن تعرض سابق أو مشكلة مشتركة أو شيء مرافق لها في الزمن الماضي. تمام. مقارنة مع كنترول جروب ما عندهم الديزيز. تمام حكيم. تمام. طيب. So what are the advantages and the disadvantages of the case control studies? Well, it's quick, easy, and inexpensive to do. It's good for studying rare diseases. مثل ما بنعرف المثال اللي ذكرناه, neonatal encephalopathy is not a very common disease. So trying to identify risk factors in a disease like this might be good to use case control studies like this.
and it can allow us to examine multiple risk or etiologic factors. هلا الديسادفانتجز انه نحن قد يكون في عندنا بايس بالسلكشن للكنترول جروب وللكيس جروبس. طبعا البايس can definitely affect your results. The other disadvantage, it's inefficient for rare exposure. طبعا بمثالنا نحن اللي ذكرناه الفيتال هارت tracing يعني to have an abnormal fetal heart tracing is fairly common, so it's good to look and see if there are specific characteristics of fetal heart rate tracing that can be associated with the neonatal encephalopathy. طبعا بسبب البايس بالسelection trying to establish a relationship between the exposure and the incidence of the disease might be difficult in case control studies. We move to the cohort studies. With the cohort studies, study groups are characterized by exposure to specific risk factors. يعني الجروبس منصنفة على حسب هل هي تعرضت للريسك فاكتورز أو الانترفنشن اللي أنا interested in, and I followed after that to see if there is a development of the outcome or the disease of interest. Now, with the cohort study, I can do this either prospectively or retrospectively. رح الموضوع بمثال رح أعطيه بشان يوضح لنا فكرة cohort studies and whether it's retrospective or prospective. لنفرض أنا بدي أخذ جواب أو عندي سؤال إنه يا ترى هل النيوموثوراكس in extremely low birth weight infant اللي هن infant وزنهم أقل من 1000 جرام هي عامل خطورة لحدوث ال IVH أو intraventricular hemorrhage. الكوهورت جروب تبعي أنا هي ال extremely low birth weight infant. الديزيز أو الأوتكم اللي أنا interested فيه هو ال IVH. والريسك فاكتور اللي عم حاول حدد يشوف انه اذا له علاقه بحدوث الاي في اتش او لا هو النيوموثوراكس. فانا اذا بدي اساوي هالستدي بشكل ريتروسبكتيفلي ممكن انا اخذ الكوهورت تبع الاكستريملي لو بيرث ويت انفنت خلال اخر 5 سنوات بوحده العنايه تبعي وارجع بالوقت وشوف انه مثلا اذا عندي 100 او 150 انفنت ولدوا او يعني وزنهم اقل من 1000 جرام، شوف قديش منهم صار عندهم نيوموثوراكس وقديش منهم ما صار عندهم نيوموثوراكس، وبحاول كل مجموعه اشوف قديش نسبه حدوث الاي في اتش بكل مجموعه وقارن وشوف اذا النيوموثوراكس is really a risk factor or it associated with increased risk of development IVH or not. ممكن أنا أعملها كمان بشكل prospective. ممكن بلش أقول أنا starting in the next month كل الأطفال اللي وزنهم أقل من 1000 جرام بدي تابعهم وبدي أشوف إذا صار عندهم نيوموثوراكس هل راح يصير عندهم IVH ولا ما راح يصير عندهم IVH. الأطفال اللي ما صار عندهم نيوموثوراكس كمان متابعون وبشوف هل صار عندهم IVH أو ما صار عندهم IVH وبقارن هالمجموعات لشوف إذا النيوموثوراكس is really a risk factor for the development of IVH or not. واضحة الفكرة بهالمثال؟ إيه تمام حكيم، واضحة جدا. تمام. هي عندي ما بعرف هالشباب حكيم، أنا شباب نايمين ليكونوا بدنا نبلش نحركهم شوي شوي. واضحة جزاكم الله خير، واضحة كثير. لا مو واضحة. ابن الدكتور أحمد عم يقول مو واضحة، خيو ما لنا علاقة. هي بنتي نور عم تسمع معي المحاضرة وما واضحة عليها، هي صف ثالث. طيب هلا
شو ميزات وعدم ميزات او disadvantages للcohort study؟ طبعا it's good for investigating rare exposure. يعني بالمثال اللي اعطيته النيوموثوركس طبعا نتمنى انه ما تكون شائعه عند الاكستريملي لو بيرث ويت انفنت. It's good also to examine temporal relationship between the exposure and the disease. وكمان we can examine multiple exposure or risk factors that I might be interested in. بمعنى أنا ممكن أنا بس أطلع على النيوموثوركس أو ممكن أطلع على عوامل ثانية مثل مثلا اعطاء الانتينيتال ستيرويد للمام ونشوف انه اذا هل يتوافق. طبعا هذا اثبت انه مفيد، بس من اجل المثال يعني ممكن انا اطلع واشوف انه يا ترى اعطاء الانتينيتال ستيرويد هل هو بيفيد في انقاص الاي في اتش او لا. الريساسيتيشن بالدليفري روم، اذا انا سويت ادفانس ريساسيتيشن هل هذا بيترافق مع زياده في حدوث الاي في اتش ولا لا. يعني ممكن انا اقيم عده عوامل خطوره لشوف اذا بتزيد او تنقص الاوتكم اوف انترست اللي انا شو disadvantages. Well, usually it needs large number of subjects. يعني خصوصي إذا we are looking into specific rare exposure. It's always also command susceptible to selection bias. It can be expensive to conduct, and it might require long time for follow-up and risk of follow or loss of follow-up. But it's relatively good way to try to understand يعني if a certain risk factors is associated with a specific outcome or disease of interest. هلا النوع الثاني من الريسيرش ستاديز اللي هي مثل ما قلنا الجولد ستاندرد خصوصا من الناحيه السريريه هي الاكسبيرمنتال ستاديز or randomized controlled trial. طبعا by definition it's a prospective studies بمعنى انه we move forward with the time and we collect the data. We're not going back in time and collect the data like in the retrospective studies. And it is usually done to measure the effectiveness of a new intervention or a treatment. So we usually randomly assign qualified patients to either receive treatment A or treatment B. Now, a comparison, it might be to compare a new treatment to an existing treatment, مثل ما حكينا. It can be a comparison between a new treatment and no treatment, أو بيسموها placebo. نعطي أحيانا بيسموه دواء خلبي، يعني ما بنعطي مثلا normal saline instead of treatment. And those are usually a good quality study, considered good quality studies. Or we can compare يعني between multiple treatments that are available. طبعا مثل ما قلنا ميزة randomized controlled trials إنه participants are randomly assigned, which reduces our bias and allow us to examine the cause and effect relationship between the treatment or the intervention we are studying and the outcome or the disease that we are treating. طبعا it can be blinded بمعنى انه a participant and or the investigations they don't know which of the subjects are receiving which intervention, and those are usually the best way يعني to eliminate any bias or favorite treatment to certain subject versus others. So عادة بتكون either controlled بمعنى انه عم نقارن التريتمنت لا controlled group without the treatment. الcontrol group ممكن نعطيهم placebo and ممكن يكون blinded studies, and it can be also a way to compare multiple treatment with a control group. So different varieties of the randomized control trials. Again, the idea is the randomization eliminates the potential bias and it can give you a better assessment of cause and relationship
and response to the treatment that you are, or the intervention that you're trying to apply. طبعا الراندومايزد كنترول ترايلز بشكل اساسي يعني بلشت ب او try to address the response to specific treatment and medications usually. And when it comes to medications, usually there are phases of the randomized trials. Phase 1 usually start with the small safety trials, usually uncontrolled, and usually it's mainly to see if the drug is safe and does not cause harm. Keeping in mind that before you apply the drug to humans, and apply it to human studies, usually there are some preliminary studies that done either in lab or in animals to make sure إنه ما في عنا major concerns about the safety of using such an intervention or a drug. So phase 1 بتبلش ب small trials, uncontrolled, to mainly determine if it's not harmful to apply this intervention or this specific medication. بيجي بعدها phase 2 اللي هي larger and more controlled trials to assess the safety and initial efficacy of the medication or the intervention. الفيز الثالث أو الفيز 3 هو randomized control trials اللي عادة بتكون placebo وعادة بتكون blinded studies to really see if it's efficacious treatment or intervention. هلا في فيز رابع قليل كتير لنشوفه بس يعني بيصير احيانا يعني دراسات عليه انه let's say انه specific medications we study it and we found that it is beneficial, it is good for a specific disease. We try to look at its effect after it's been used in a widely basis. So this is some more post-marketing safety and effectiveness surveillance to see if the initial trials, the phase 3 trials, is holding true or not. This is an example of a randomized trials that we did. We started about 6 years ago, and we just recently published in the previous institution that I used to work at. We basically looked at umbilical cord milking in extremely preterm infant وقارناه مع immediate cord clamping أو ربط الحبل السري المباشر. We mainly looked in extremely preterm infant, and we were trying, the aim was to see if milking the umbilical cord improved the initial hemoglobin in those extremely low birth weight infant, and whether it affects the number of blood transfusion that they receive in the first 28 days after birth. So anytime a baby was delivered between 24 to 26 weeks, before their delivery, we randomly assigned them to either receive cord milking or immediate cord clamping, and then we follow them and assess those two outcomes that we set and compare the two groups together. بالنهاية الconclusion اللي طلعنا فيها إنه umbilical cord milking did not really cause any difference in the initial hemoglobin and did not decrease the number of blood transfusions in those extremely low birth weight infants. مثل ما ملاحظين هون the number of infants that we enrolled كان حوالي 16 infant. It took us almost 3 years just to enroll this number of infant, and it took us almost a year or two to collect the data and to analyze the data for those infants. So the point here is it's not always easy to do those randomized control trials. It takes a lot of time, a lot of effort, and it's very costly. This study was done in just one center, and usually good trials are multi-centers, meaning there are collaboration
between different institutions to do a larger randomized controlled trials. And this is the example that I want to give that recently got published about the in our field, in the field of neonatology, about the use of erythropoietin for neuroprotection in preterm infant. This was a study published just less than a year ago بخصوص هذا الموضوع. مثل ما كنتم شايفين, it's multi-center randomized clinical trials, and you can see by the number of authors, عدد المؤلفين والinvestigators الموجودين, عدد هائل. يعني مثل ما بيقولوا, it takes a village really to do a study like this. And they basically wanted to see if given erythropoietin versus placebo can improve the neurodevelopmental outcome and death in the extremely low birth weight infant. طبعا النتيجة النهائية للstudy شايفينها هون. It really did not show that the high dose erythropoietin, if we give it immediately after birth until 32 weeks corrected, it did not result in a lower risk of severe neurodevelopmental impairment or death at 2 years of age. This study has been going on for really so many years to reach this conclusion. So again, the point is, it's really hard to do a good clinical trial like this, and it takes a lot of effort and money and time to do a study like this. Any questions? طيب, هلا رح نحكي على الميتا اناليسيز والسيستماتيك ريفيوز. طبعا شو اهميه السيستماتيك ريفيوز؟ مثل ما قلنا نحن اذا في عندنا multiple studies, randomized studies about specific topic or specific questions that we have in our field, and they show different results. How can I know? How can I determine which study is better than others? And you can assess the design of the study and the quality of the study, but at the end, which one you're going to believe? Well, that's why it comes, the value of the systematic review. The systematic review is really detailed and systematic and transparent means of gathering and appraising and synthesizing evidence to answer a well-defined questions based on the best available studies and data regarding that specific questions. Okay, so usually the systematic reviews are done by certain entities. Nowadays it's mainly done by Cochrane. رح نحكي على Cochrane in a little bit, but it is involving a very detailed process, and it's done in different stages to conduct a systematic review. So the first step is to define your question. أنا لازم أحدد السؤال تبعي أنا اللي عم حاول جاوب عليه. And then I can specify my methodology in advance in the form of a protocol to try to answer that questions. Once I do this, the next step is to do a search in the literature about what's available regarding my question and my protocol that I formed. Once I get the result of my search, I usually go through screening of my study results against my pre-selected or pre-specified selection criteria to identify which studies I'm gonna include in my review. Once I determine the studies that I'm gonna include in my systematic review, I appraise and assess those studies in more critical fashion
to find out how good or how bad the quality of those studies that I chose. And then I can synthesize the evidence from those studies that I have available. That's where meta-analysis can come into play or not. I can synthesize those evidence using statistical methods, which is usually what meta-analysis is, or I can just summarize it in a comprehensive and detailed way. So then usually the systematic reviews are published. مثل ما قلنا, usually now the main avenue to publish the systematic reviews are in a journal review or journal or يعني مثل New England Journal, JAMA and others, or it can be published in the Cochrane Library اللي نحن نحكي عنها بعد شوي. Now, it is important to keep in mind that those systematic reviews need to be updated and reviewed periodically every 5 or a certain number of years, just to see if there has been new studies or new data has been published about the subject that I reviewed. So as you can see, it's a very detailed process to review the evidence that's available, answering a specific questions that you came up with a specific selection criteria, using the best studies available in that regard. So that's why it's considered, in terms of the quality of evidence, is one of the highest quality of evidence that we have available in the literature, especially if it's done with meta-analysis. طبعا مثل ما ذكرنا, systematic reviews can include meta-analysis or it cannot, يعني رح نحكي ليش. هلا رح نحكي شوي عن meta-analysis. Meta-analysis مثل ما قلنا, it's a statistical procedure for combining data from multiple separate studies in order to obtain a more reliable and concise results. It's usually conducted on randomized controlled trials, اللي هي higher quality trials. And the pooled estimate is typically explained using a forest plot. رح نحكي بشكل مفصل عن forest plot, لأنه I think it is important for you guys when you look at a meta-analysis to understand and to know how to exactly review it and know different details and aspects of the forest plot. Now, the forest plot usually present or compare the studies using عادة شيء اسمه odd ratio or relative or risk ratio with the confidence interval. رح نحكي عليهم بشكل مفصل أكثر في السلايدات القادمة. بحاول أعرف أول شيء أعطي تعريف أساسية للريسك للodds, بعدين للريسك ريشيو والodd ratio, لأنه it is important to understand the meaning of those things. أول شيء الريسك. A risk of an outcome of a disease بشكل بسيط is the number of people or subject with the outcome or with the disease by the number of total population. المثال اللي راح أعطيه, أنا عندي مثلا مرض معين, في عنا شخص واحد ضمن a population of 4 صار معه disease. معناتها الريسك of the disease in this population is 1/4 أو 25%. تمام? So what about the risk ratio? A risk ratio is the risk of an outcome in the exposed group compared to the risk in the non-exposed group. تمام؟ فأنا إذا كان عندي, يعني هي نسبة الخطر بما معناه. فإذا نسبة الخطر كانت 1, معناتها there is no association, ما في عندي أي علاقة بين الإكسبوجر والحدوث المرض. إذا كان الريسك ريشيو
above 1 معناتها في positive association، بما معنى إنه التعرض لهذا risk factor is going to increase the risk of the disease. إذا كان الريسك ريشيو أقل من 1 معناتها there is a negative association، أو بمعنى there is a decreased risk of the disease إذا حصل الإكسبوجر. واضحة الفكرة؟ أنا I know this is a يعني difficult concept to explain. هلا what about the odds؟ الodds بعتقد ترجمتها الحرفية بالعربي هي الأرجحية أو الاحتمال، احتمالية حدوث أو odds of an outcome to happen. Odds is a little bit different than a risk. It's basically odds of an outcome is the number of people with an outcome divided by the number of people without the outcome. فبنرجع لمثالنا اللي ذكرناه انه انا اذا كان عندي population of 4 وواحد منهم عنده المرض، معناتها الاحتمالية انه يصير المرض وليس الريسك، الاحتمالية هي 1 على 3 وليس 1 على 4. 1 على 3 meaning 33% هي احتمالية حدوث المرض، بينما خطر حدوث المرض أو ريسك حدوث المرض بنفس المثال هو 25%. حاجتين هدول بدهم جدول ABCD حتى يصيروا أوضح. تمام، بس أنا ما حبيت يعني أعقدها بالجدول، لأنه بس تحط الجدول يعني خلاص الفوكس تبعك على الجدول وليس على المفهوم تبع الفكرة. أي تمام، هو الجدول كمان يقربها يعني. تمام حكيم، واضح إن شاء الله. هلا ال odds ratio it's the odd of an outcome in the exposure group compared to the odds in the non-exposed group. كمان نفس الشيء، إذا كان ال odd ratio أقل من 1 أو أكثر من 1 في عنا positive and negative association as a result. فليش أنا ذكرت هالموضوع يعني موضوع ال odd ratio وال risk ratio؟ لأنه عادة نتائج الميتا أناليسيز get presented in the forest plus على شكل odd ratio أو risk ratio. At the confidence interval, I want you to understand exactly what confidence interval means. Confidence interval is a range of value that is intended to contain the measure of interest، وبمثالنا هون هو راح يكون إما ال odd ratio أو ال risk ratio with a certain degree of confidence 95 or 99%. آخر the 95% confidence interval is the range containing 95% of the estimate of the value of interest. بمعنى آخر the confidence interval, we are saying if we made multiple estimates of the value that we are measuring using the same population, 95% of them will fall within the range that I set, the 95% confidence interval or the range that I set. طبعا, as the sample size increases, the range or the width of the confidence interval بيصير أضيق، بيصير أصغر. Having a wide confidence interval tells me that there is a small number size, or the effect is really, or the estimate is not very accurate, not very concise. هلا وقت منطبق ال confidence interval لل risk ratio or ال odd ratio estimate, if the confidence interval crosses 1, then that means that there's no association between the intervention or the therapy that I'm interested in and the outcome and the disease that I am evaluating. آخر نقطة حكيم معلش بس لو نعيدها.
أنا وقت بقول أنا عم باخذ الريسك ريشيو أو الأود ريشيو وعم بحط الكونفيدنس انترفال تبعه. إذا الكونفيدنس انترفال crosses the value of 1, that means or it reaches the level of 1, كل ما اقترب للواحد معناتها no association between الانترفنشن والoutcome. تمام؟ يعني إذا كان أعلى من الواحد أو أقل من الواحد بشكل بعيد يعني معناتها في negative or positive association. أما إذا كان قريب جدا أو يعادل الواحد معناتها ما في association، ما في أي علاقة بيناتهم. رح نشرحها على الفورست plot. This is how typically the results of the meta-analysis are presented in the articles. So usually on the side you have the number of studies that they selected in the meta-analysis. They usually put also the name of the authors on the side. But then it lists the experimental group and the control group and the number of subjects in each group. And then it gives you the results, and in this situation represented in risk ratio with the confidence interval. So this small square is the risk ratio with its confidence interval. مثل ما شايفين الرينج is wide and it crosses the line اللي هو هون number 1. The size of the square represent the weight reflected in the meta-analysis. بمعنى مثل ما شايفين this studies had a large number of subject, and as a result its weight is more than the rest of the studies. مثل ما ذكرنا كل ما قرب الريسك ريشيو او الاود ريشيو لمستوى رقم 1 that means that there is lack of association. بينما اذا كان الريسك ريشيو او الاود ريشيو ابعد عن الواحد معناتها it's more favorable للاكسبيرمنت or intervention that we did which is positive association. إذا كان أعلى من الواحد وبهالطرف معناتها it's a negative association. It favors the control يعني الأسوسيشن ما له موجود. واضحة الفكرة؟ يعني ممكن ألخصها بطريقة ثانية أو حسب ما فهمت حكيم؟ تفضل. يعني هلا يعني الكونفيدنس يعني راح يكون عندنا قيمة كل ما اقتربت من الرقم 1 هي 0. كذا لكذا فرضا، معناته نحن عم نقرب انه يقل التشارك بين المسألتين او الحالتين اللي عم نبحث عنهم. كل ما بعدنا يكون في زيادة، لكن اذا مر بالواحد معناته نون سبيسيفيك، ما في تشارك او غير نوعي او الدراسة يعني ما كثير. هو ما بيعطي نتيجة الدراسة ولا نتيجة التشاركية؟ لا، نتيجة الدراسة مع الكونفيدنس انترفال. رح نرجع لهذا المثال. طلع مثلا على ستادي رقم 3. السكوير هو عم بيعبر لي عن الريسك ريشيو. الريسك ريشيو هون أقل من 1 وأقل من 1 منيح. It's 0.33. معناتها الريسك ريشيو أقل من 1 معناتها في نيجاتيف اسوسيشن، بمعنى انه انا وقت بعطي هالانترفنشن رح تقل نسبة حدوث المرض. تمام؟ معي دكتور نصر؟ تابعني؟ تمام معك حكيم معك. والكونفيدنس انترفال ضيق، بمعنى انه ما في big variabilities بالريلاتيف بالريسك ريشيو اللي عندي اياه. بمعنى معناته هاي اسوسيشن بهاي الحالة. تماما. بينما اذا بتطلع مثلا على هاي الستدي، اول شيء السكوير تبعها صغير، الريسك ريشيو اقرب الى 1، والكونفيدنس انترفال تبعها واسع، بيتضمن من اقل من 1 ل 2.
معناتها دراسة ما لها كثير دقيقة، الكونفيدنس انترفال تبعها كثير واسع، لذلك دراسة غير يعني relatively جيدة. عرفت كيف؟ وبالنهاية الميتا اناليسيس بيجمعهم كلهم لهالستديز وبيعطيك النتيجة بشكل نهائي هون. ومثل ما لك شايف الريسك ريشيو كان تقريبا حوالي 50%. تمام. او وبين يعني 0.4 ل 0.6 بعيده، فعندي تمام. النتيجه الكليه بوزيتيف، يعني انه في تشاركيه بالمشكلتين. تمام. بس اذا بتطلع على الستديز كلها اللي موجوده بالميتا اناليسيس، في تفاوت تماما بالنتائج اللي الستديز عم تعرضها. وهي فائده الميتا اناليسيس، انه بتحاول تجمع لك نتائج الدراسات المختلفه مشان تحاول تعطيك نتيجه قد تكون لها معنى اهم. تمام. الموضوع ما له بهالسهوله. ليش؟ لانه في شيء اسمه التجانس تبع الستديز اللي انا عم حطها بالميتا اناليسيس تبعي. يا ترى الهيتروجينيتي هي اللي عم توصف نحن هل هناك تجانس او عدم تجانس بين الدراسات اللي موجوده بالميتا اناليسيس اللي انا عم بطلع فيها. فالheterogeneity usually it's done on the meta-analysis, and it gives me a clear description of the differences among studies. But there is a way to measure it. هلا رح نحكي فيها. So when the heterogeneity is too large, then the meta-analysis usually does not give you a meaningful results. هاي النقطة اللي لازم دائما نخليها باعتبارنا when we are reviewing and looking at meta-analysis. طبعا في نوعين من عدم التجانس. في clinical heterogeneity, which refers to the basic differences in the trial design and or participant across the studies. يعني بتوصف الاختلاف بالميثودولوجي تبع الكلينيكال ترايلز اللي موجوده بالميتا اناليسيس. وفي statistical heterogeneity refers to the variability in the range of the results across the studies. And when we do meta-analysis, usually we apply certain statistical tests to have a better measurement for the heterogeneity and the homogeneity of the studies. بشكل عام ما رح طبعا نحكي بالتفاصيل على هدول التست، بس في usually 3 tests that are done to describe whether there is heterogeneity or homogeneity in the studies. نرجع لمثالنا السابق. Heterogeneity is described here in this forest plot, and you can see the 3 different statistical tests done on it. بس بشكل أساسي واحد من الأرقام اللي easy and quick to evaluate the heterogeneity is the percentage of the I-square. Usually if it's between 40 to يعني less than 40%, so there's not much heterogeneity. بمعنى آخر في تجانس جيد بين الدراسات. إذا كانت بين 30 ل 60 في عنا moderate heterogeneity، معناتها نتيجة الميتا اناليسيس راح تكون in question لأنه الستديز ما لها متجانسة، فمن الصعب انك تعتمد على النتيجة النهائية لهذا الميتا اناليسيس. وطبعا إذا كانت أعلى من 75 معناتها في اختلاف كبير بين الدراسات اللي موجودة بالميتا اناليسيس، وغالبا النتائج او النتيجه تبع الميتا اناليسيس غير مفيده. تمام، وضحت الفكره؟ اتمنى. يعني بعرف انا انه صعب كثير نشرح الموضوع الفورست بلوت، بس مهم كثير بنظره واحده على فورست بلوت ممكن تعطيك فكره سريعه عن نتيجه الميتا اناليسيس وتساعدك بفهم هذا الموضوع. تمام دكتور، بس القيم هون يعني كأنه الرنجات تبعها مختلفة، يعني 40 ل 60، 30 ل 60، 50 ل 90، 75 ل 100، يعني هيك عادي؟ طبعا هي يعني ما لها تراتبية. ارقام هي
مثل ما بيقولوا arbitrary، يعني بمعنى انت عاده الريفيورز هن اللي بيحددوا انه يعني شو المستوى اللي انت بتعتمده، والله لا تقول انه هاي heterogeneous or not. يعني ما الرقم ستاندر يعني هاي الأرقام؟ عفوا كيف؟ ما هي ستاندر يعني بكل الدراسات؟ بشكل عام معظم الخبراء يعني بيقولوا لك انه اذا كانت قريبه من 40 لل 50 معناتها this is too heterogeneous، يعني and it's hard to rely 100% على الريزلت تبع الميتا اناليسيس. لكن نحن دائما لازم نخلي بعين الاعتبار نحن انه this might be the best evidence that you can go by. بس to understand the limitation of the meta analysis it's important to look at that. واضحة الفكرة؟ من ناحيتي تمام. تسمحوا لي دكتور محمد بس ملاحظة أو هيك استفسار يعني. تفضل دكتور محمد. الله يعطيك العافية. هلا هي يعتمد هون التحليل هون يعتمد على الإحصائيات، دراسة الإحصائية، وليس على عدم التجانس السريري، يعني على عدم التجانس الإحصائي. ما هو فحوص التجانس اللي بيساووها هاي الهيتروجينيتي هدول نعم يعني بتقيم الديزاين تبع الستدي وبتقيم نتائج الدراسة بنفس الوقت. هلا نحن هون بالكونفيدنس انترفالو بالعاده مثلا نحن اللي بيكون هو يمثل يعني الجمهره او معظم العينه، يكون في عندنا البي فاليو بتكون على الاطراف غالبا، على المنحنى اللوغاريتمي يكون عاده على اطراف البي فاليو، فنحن البي فاليو فيها نسبه احتمال خطا. هلا هدول بيعتمدوا على المنحنى نفسه اللي بيعتمد عليه الكونفيدنس انترفال ولا لا؟ هو الكونفيدنس انترفال انت عم بتقول انه انا اذا عملت multiple estimate للفاليو اللي انا عم بطلع عليه using the same population، اذا يعني سويت الستدي عده مرات، نعم، الفاليو اللي انا عم بطلع عليه اللي هو بمثالنا هون راح يكون الريسك ريشيو، راح يكون ضمن هالرينج اللي انا حطيته 95% of the times. يعني 95% من القيم اللي راح احصل عليها اذا عدت الدراسه multiple times بنفس البوبوليشن راح تقع ضمن هذا الرينج ب 95% of the times. يعني بتعبر لك عن ثقتك قديش انت هالمجر اللي عم تطلع عليه انت راح يكون ضمن هذا الرينج. نعم، واضحه الفكره؟ واضحه، الله يعطيك العافيه. تمام. لذلك كل ما كان الرينج ضيق اكثر كل ما كان دقيق اكثر، وبدلك انه هاي دراسه يعني يمكن الاعتماد عليها. كل ما كان الرينج واسع اكثر معناتها انا I did not include a lot of subjects in my study، وبذلك الرينج راح يكون واسع وليس دقيق. تمام، الله يعطيك العافيه حكي. طبعا بالخلاصه اللي حكيناه نحن هون قلنا انه systematic review is an objective and reproducible method to find answer to certain research question by collecting all available studies related to that question and reviewing and analyzing their results. بجمع عن الدراسات كلها وبقيمها وباخذ نتيجه نهائيه منها اعتمادا على السؤال اللي وضعته والكرايتيريا اللي نقيتها انا. هلا بالسيستماتيك ريفيو مثل ما قلنا انا قد اعمل تقييم احصائي لنتائج الدراسات اللي خليتها انا بالسيستماتيك ريفيو، وساعتها يصير اسمه ميتا اناليسيس، او قد ما اعمل تقييم احصائي للدراسات اللي اجملتها بالسيستماتيك ريفيو تبعي، ساعتها بتضل بس systematic review without meta analysis.
طيب انا بعرف مثل ما قلت لكم يعني هدول مواضيع مهمه وحبيت اشرحها بشكل مفصل اكثر. بتمنى انه الفكره تكون واضحه، لانه رح نراجع كثير يعني ان شاء الله بالاشهر القادمه systematic reviews and meta-analysis, and it's important to understand those concepts. طيب هلا انا شو المصادر اللي ممكن استخدمها بشان اعمل انا literature review؟ طبعا راح احكي بشكل اساسي على الميد لاين والببميد والببميد سنترال او البي ام سي. حكينا انه نحن الكوكران ريفيو or Cochrane library is another source to look at the systematic reviews. هل هناك مصادر اخرى انا ممكن اعتمد عليها؟ طبعا في عنا ممكن نستخدم الجوجل سكولر. طبعا انا ما بنصح باستخدام الجوجل سكولر يعني كوسيله للبحث، لانه ممكن يكون جيد يعني to do a quick and مثل ما بيسموه exploratory search يعني بحث استكشافي، ولكن ليس منصوح استخدامه لتعمل more professional and organized systematic review. الافضل دائما انك تستخدم الببميد بهالحاله، ولكن اذا يعني بعض الاحيان قد يكون من المفيد انك تعمل quick Google Scholar review or search اذا يعني as an exploration. هلا في other data search engines مثل الامبيس والسنهال والويب اوف ساينس، لكن للاسف هدول معظم هال database engine searches are not available unless you have a specific subscription, and usually it's available through institutions. يعني أنا مثلا إذا بشتغل مع جامعة ممكن الجامعة تكون موفرت لي الانبيس، لذلك برجع بقول إنه الببميد باعتبار إنه موجود بشكل فري بشكل مجاني الأفضل استخدامه بشكل أساسي، ورح نحكي على فوائد الببميد شوي تاني. هلا في other sources أنا ممكن أعتمد عليها إذا بدي أعمل literature review. طبعا في عنا البروفيشنال and international society websites and organizations مثل مثلا النايس، مثل مثلا ال WHO، مثل مثلا ال AAP، الامريكان اكاديمي اوف بيدياتريكس. يعني في different other professional organizations that they have their own websites. الغالبيه منهم يعني ما لا فري، ما لا متوفره بشكل مجاني، ولازم يكون في عندك سبسكريبشن لها. طبعا نفس الشيء اذا الاب تو ديت انا ذكرته هون، لانه كمان هو it's more a critical review of the best data available for certain clinical questions, and it's always good to use it يعني as a quick clinical search for certain clinical topics. طبعا مثل ما حكينا من قبل ذكرنا كيف انه الميد لاين اتطور عبر الوقت ك index database لكل المقالات والميديكال publications اللي موجودة واللي طورت by the National Library of Medicine. فبشكل أساسي الميد لاين حاليا هو indexed database لكل اللايف and biomedical science publications, and it's usually مثل ما قلنا maintained by the National Library of Medicine and the National Center of Biotechnology Information. أحيانا بتشوفوا هذا المصطلح ال NCBI. هاي كلها هدول two entities تابعين لل National Institute of Health. فالميد لاين بشكل يعني بسيط هو فهرسة لكل الببليكيشن اللي موجودة بالمجال الطبي واللايف ساينس. في عنا هلا حاليا حوالي 25 million citations available in the midlines for more than 5,200 journals in different languages, 40 different languages. طبعا عادة بيتم انتقائهم هدول الجورنالز والارتكلز by a specific committee of experts selected by the National Institute of Health.
طبعا indexing is done in a specific way within the Medline. It's important to understand this because it helps with the search. It's indexed by something called mesh or medical subjects headings. شو هو medical subject headings؟ هي طريقة vocabulary that gives uniformity and consistency to the indexing of the biomedical lecture. يعني طريقة ممنهجة ومفردات معتمدة لفهرسة البايوميديكال literature. هذا بشكل مبسط معنى الميديكال subject headings. طبعا في له يعني it's usually classified and selected based on different types of terms, headings, subheadings, supplementary concepts, records, and publication characteristics or types. طبعا ما راح احاول اتعمق كثير بموضوع الميديكال subject heading. اللي بدي بس الكل يفهموه انه just a way to index and organize the biomedical literature in a specific vocabulary. طبعا إذا بتروح على PubMed website و you click on the mesh, there's a link here to all the details that you can get about the mesh terminology. They have a specific home page that you can get more information about. رح نحكي هلا على البابميد. البابميد اجى بعد ما الميدلاين اتطور وتوسع. الميدلاين مثل ما قلنا بيحاول يعمل فهرسه للارتكلز وللجورنالز اللي عم تتوافر بالمجال الطبي، بس هالعمليه بتستغرق وقت. لذلك in 1997 the National Institute with the National Library of Medicine created the PubMed as another database to have the medical literature. واستخدموا بشكل أساسي الميدلاين، بس they also added other sources of citations from other life science journals اللي ما لها موجودة بالميدلاينز and online books. PubMed is more inclusive than the Medline، ولكن بمعظمه بشكله الأساسي بيعتمد الداتابيس حوالي أكثر من 75% بتعتمد على الميدلاين as the source of its citation. لذلك البابميد أصبح طريقة شائعة أكثر لعمل البحث العلمي أو search of the literature because it's more inclusive of a large varieties of journals and books and biomedical literature. So right now there are more than 32 million citations available in PubMed. والرقم every year is increasing. Like if you search it 2 years ago, the number was only 28 million. So it's just amazing how large and huge of a database it's becoming. And it's free, as I said. You can use it without بشكل مجاني بدون أي charge. الديسادفانتج للبابميد انه بتعطيك السايتيشن وبتعطيك link to the publisher or the website، ولكنها it's not always give you a full access to the article or to the publication itself. بس احيانا بتعطيك السايتيشن with the link to the publisher or to the website where you can get the full article. ولهالسبب تم عمل شيء اسمه Pubmed Central اللي هو قسم أو subset من الPubmed، ولكن الديفرنس إنه it has a free link to the publication and the article, full access to the article for free. رح نحكي عنها بعد شوي. So this is what the website for the PubMed is looking like. If you type PubMed, it will come up right away on your search engine. مثل ما حكينا
the National Library of Medicine, they created something called Pubmed Central, PMC, to have an access free for the full articles. الآن حوالي في 6.8 million articles and manuscript available for free for you through the PubMed. So this is the way to go when we do PubMed search, is to use the PubMed Central. And usually there's a link for that if it's available in the PubMed. I'll show it to you later. طبعا this is how the PubMed Central looks like, and it's very similar to the PubMed. نحن باعتبار حكينا على citation رح نحكي what does the citation means. Citation, it's basically a description of the reference that is listed in the PubMed or أحيانا even in any articles. It gives you basic information about the article or the source of reference that you are describing. It usually has the article name, اسم المقالة, اسم المؤلف أو المؤلفين, بأي journal أو book it's published, so the journal title, تاريخ النشر, الvolume or issue of number, pages number. Something really important that's now all the citation has is what we call DOI or Digital Object Identifier. هذا مثل إذا بدي شبهه مثل رقم الضمان الاجتماعي للcitation أو للarticle. If you copy it and search it, you can find the article. Obviously, it's not always free because not available for free always. دكتور بس الفوليوم نمبر والإشو شو الفرق بيناتهم؟ So volume number and then the page number. Is that what you are asking me, Nasser? لا الفوليوم نفسه ال60 وال6 أنا نسيان الفرق بيناتهم. أحيانا عندك أنت volume بعدين الإيشو نمبر. عرفت كيف؟ يعني volume 60 وفي عندي مثلا 12 issues within that volume. The number is referring to the issue number. تمام حكيم تمام. Yeah. DOI مثل ما قلنا is very useful. أحيانا بيعطيك access بس للabstract تبع الدراسة، ويعني بتكون مثل ملخص للدراسة بمعظم الأحيان، ولكن ما بتعطيك full access إلا إذا الببلشر مخليها available for free to the public. هذا مثال على بحث سويته بالببمد. حطيت كورت كلامبينج، واحد من أول النتائج اللي أعطاني إياها هاي الدراسة. مثل ما شايفين بتعطيك العنوان، بأي جورنال publication طلعت، بأي سنة، بأي شهر، الفوليوم والإيشو، تعطيك ال DOI or Digital Object Identifier. مثل ما شايفين هون على الطرف هذا اللينك للببلشر، يعني اللي عمل publication لهالارتكل هو شركة اسمها سبرينجر لينك، شركة معروفة. تحتها إذا البي ام سي عندهم اياه موجود بيكون عادة في لينك بيقول لك إنه this is free full text. If you click on it you would be able to get the whole article for free. هلا الشغله الثانيه بدي انبهكم عليها كمان انه في شيء اسمه PMC-ID. اذا كان هذا الرقم موجود هذا هو الاي دي اللي ممكن تحصل فيه على هذا الارتكل من قبل البي ام سي، يعني مثل رقم الهويه تبع هذا الارتكل within the PMC. اذا مثلا حدا بعت لك هذا الرقم انت وحطيته بالبي ام سي فورا بيطلع لك هذا الارتكل. واضحه الفكره؟ تمام حكيم. طبعا انا if I clicked على هذا البي ام سي link
واحدة من الشغلات اللي بتطلع لي هي الابستراكت، ومثل ما كنتم شايفين هون it says free PMC article. عادة بيكون في لينك للبي دي اف داونلودينج فايل او الفول تكست اذا ما بدك اياه بالبي دي اف في فورمات. حبيت احكي كمان بشكل سريع على الابستراكت. عادة اي دراسة تتضمن شيء اسمه الابستراكت اللي بينعرض خلالها البيربس او مغزى الدراسة، الميثود، طريقة انجاز الدراسة، الريزلتس والكونكلوجن. عادة بشكل سريع إذا بتقرأ الابستراكت you can get a quick idea if this is a good study that you probably need to read it in more details, أو so studies you might not waste your time looking at this data. أحيانا بنسميها نحن scanning through the abstract might be really helpful to get an idea about whether you need to look into that study in further details or whether you need to go to the next one. طبعا ذكرنا other search engines مثل الامبيس اللي هو European search base. رح نحكي شوي عن الكوكرين ريفيو، خصوصا انه في شيء اسمه كوكرين نيوناتال ريفيو. حكينا عن الجوجل سكولر، حكينا عن البروفيشنال ويب سايتس، اورجانيزيشن ويب سايتس مثل النايس، ممكن ناخذ منها certain guidelines. حكينا عن الاب تو ديت. طبعا انا مثل ما ذكرت there are other sources you can go directly if you have access مثلا للNew England Journal of Medicine directly. You can review every month the articles that's being published. بس للأسف يعني عادة معظم اللي بنسموها الجورنالز المشهورة عادة you need subscription to it. نحن بالنسبة لنا most academic institutions, they give you access to those journals through the universities, but they pay, of course, a lot of money to get the subscriptions. مثلا أنا بشغلي الحالي I don't have access to a lot of journals، بس المشفى تبعنا بتعطينا access لل up to date, so that's why it's useful sometimes to also look at the PMC if I cannot find certain subjects in the up to date. رح نحكي شوي كمان عن الكوكرين library. الكوكرين library هي an organization or a network that are international, and its headquarter is available in the UK. It's a group of people that are interested in having a database for medical literature, but this database contains high quality studies and independent evidence to help the healthcare worker with the decision making for different case entities or diseases. So they usually do systematic reviews, but they also have a registry for the controlled trials, and they have something that I'm not familiar with. It's called clinical answers. نحن بشكل أساسي رح نركز على systematic reviews. طبعا ال Cochrane reviews contains different specialties. في neonatal Cochrane review, في cardiac or cardiology Cochrane review, في ID Cochrane review. Every subspecialty is represented, and they do their own systematic reviews. So if you go to their website, the Cochrane Library, you will see here the Cochrane reviews. ومثل ما قلنا في شيء في specific groups to do the neonatal Cochrane reviews, and they have a website that's available for free. You can go to it and see all the reviews that they have done, and it's listed alphabetically here. طبعا مثل ما شايفين the symbol that they have is part of the forest plot to represent that this is a lot of systematic reviews with a lot of meta-analysis that they do as part of their work. أنا بعرف طولت عليكم، بس رح نحكي بشكل سريع عن الجورنال كلاب. حكينا نحن من قبل إنه إن شاء الله خلال الأشهر القادمة بدنا نبلش بموضوع الجورنال كلاب، فحبيت أعطي بس تعريف سريع شو هو الجورنال كلاب. ببساطة الجورنال كلاب هو
regular gathering for physicians to discuss a scientific paper from peer-reviewed journal. عادة في شخص معين اللي هن المتدربين اللي هن واحد من الشباب اللي موجودين معنا هن بيعملوا presentation and present the paper to us. Usually the discussion after the presentation is done is about different aspects of the designs of the study, critiquing the methodology, discussing the results and how reliable based on the design. So بمعنى آخر يعني بنعمل تقييم لهالدراسة بناء على الديزاين تبعها، على الميثود اللي استخدموها وعلى النتائج تبعها. طبعا هاي I have listed here some tips that will be helpful for you in the future to start this. بشكل ملخص, you have to start with why you choose the paper that you are presenting during the journal club. So start with the why you presented or you're presenting this paper. You have to know the background materials. يعني انت الموضوع اللي عم تحكي فيه تعطينا لمحة سريعة او background عن الموضوع اللي والابحاث اللي تمت على الموضوع اللي عم بتقدمه بهذا البيبر. Prepare concise presentation, رح نحكي بشكل مفصل عليها. Always try to simplify unfamiliar or complex concepts. طبعا as the studies get more complex, different concepts is going to be difficult to explain. So try to simplify it and present it in an easy way. You always ask yourself questions about the paper before you present the data to us, and always try to come up with some questions to the participants so you can engage them in the discussion about the paper you are presenting in the journal club. طبعا I listed this here for you so you can have more detailed tips about how to present a journal club. مثل ما كنتم شايفين, you start with the why, you prepare a concise presentation, different details included here. You simplify complex information, you give it more space. حاول إنه مثل ما ذكرنا سابقا إنه not to make your slides very busy, especially when you're trying to explain something complex and complicated. And try to come up with the questions to stimulate the discussion about the study and the article that you are presenting. And this is one way to expand our horizon and understand how clinical trials and clinical studies and approached in the medical literature, and it can sometimes be helpful for us to address specific questions for certain practices we're trying to answer the question for. راح وقف هون أنا بس I'm going to mention a few other slides for you to review. How to do the literature search is really a process by itself, and it needs a lecture by itself. لكن حاولت حط يعني مبادئ أساسية. أنت وقت بتسأل سؤال وأنا بتقول بدي أدور عليه أو أعمل search عليه, literature search, you always try to use what they call PICO model in formulating your question. يعني ال P stands for patients. حاول تحدد نوعية المرضى and population that you are targeting or you're trying to ask question about. ال intervention أو ال treatment اللي عم تستفسر عنها. هل هاي التريتمنت عم تقارنها مع تريتمنت ثانية أو تعمل comparison مع something else, and the outcome. رح أضرب مثال بسيط. أنا مثلا 3 أمثلة حكيم على هاي. عفوا كيف دكتور نصر؟ بدنا 3 أمثلة على هاي حكيم. تمام. أنا كنت جاي في مثال دكتور أعطيتونا إياه بالمجموعة الإريثروبايتين using utilized for the HIE. كان في هذا نفس المجموع, نفس المثال موجود. يا عيني عينك, هذا واحد من الأمثلة اللي كنت رح أذكرها.
هو هاي لأنه وظيفتنا للأسبوع الجاي، ليش عم بسألك يا حكيم؟ هلا مثلا أنا عندي سؤال عن الإريثروبويتين بحد ذاته. إذا بحط أنا الإريثروبويتين بالبubmed أكيد رح يطلع لي thousands and thousands of publications. لذلك أنا بدي أحاول أحدد السؤال تبعي. أنا بدي الإريثروبويتين مثلا in term infant with hypoxic ischemic encephalopathy. حددت السؤال أنا تبعي. حتما وقت بعمل السيرش رح يكون عندي أنا specific questions وباخد results more specific to answer my question. Same thing with shock. أنا مثلا بدي أعرف شو أفضل علاج للصدمة الإنتانية. عفوا، إذا بنحكي على الشوك بشكل عام، إذا بتحط شوك أكيد رح يطلع لك a lot of publication. إذا أنا عم بحكي مثلا عن الصدمة النسفية وعلاجها بحديثي الولادة، ساعتها أنا حطيت البي تبعي هي البوبوليشن تارجت، حطيت أنا التريتمنت، وحطيت الديزيز اللي أنا عم بعالجه اللي هو الصدمة النسفية. لذلك دائما حاول تستخدم هالموديل، هالبيكو موديل to narrow your questions that you are trying، بتخليك تعمل فوكس أفضل to answer the specific question you're trying to come up with. هلا في شغلات أساسية أنت وقت عم تعمل السيرش كمان لازم يكون عندك دراية فيها وتعرفها مشان تقدر تحصل على أفضل سيرش. هدول المبادئ الأربعة اللي مذكورين هون هي the best way to give you or to basically search the PubMed and to narrow your search. في شيء اسمه Boolean operator اللي بيشرح لك كيفية استخدام and or. الكونسبت الثاني اللي هو nesting اللي هو أنت كيف تجمع group similar terms together تحطهم بين قوسين. في truncation اللي هو تحاول تجمع الword with multiple endings مثل مثلا child, children, childhood. وفي الquotes for specific phrases. طبعا هلا اكيد ما عندكم فكره واضحه جدا عن هاي المبادئ، انا بس ذكرتها هون لانه حاطط فيديو اللي هو هذا الفيديو الثاني. It's a very nice video explaining those 4 concepts that you need to always think about when you do a PubMed search. It's a nice video from Johns Hopkins librarian explaining those concepts and how to use it in your search in a very good way. مدة الفيديو 10 minutes. I think it's absolutely a must for everyone for you to review it and look at it so they know what is the best way to navigate the PubMed. أنا رح وقف هون. بعرف أنا I went way over time، بس إن شاء الله تكون المعلومات اللي قدمت لكم إياها مفيدة وما كتير معقدة. حاولت بسطها قدر الإمكان وإن شاء الله أكون توفقت بهالموضوع. الله يجزيك الخير دكتور محمد. الله يجزيك الخير ويعطيك العافية. شرح مفصل عن 10 محاضرات بالببليك هيلث. قيمة جدا. طبعا مثل ما ذكرت اللينكس لهدول الفيديوز اللي حاططهم. اول واحد بيحكي عن البيكو كونسبت، يعني بعتقد ستريت فورورد وبسيط جدا، مدته يمكن 3 دقائق. مثل ما قلت لكم اللينك الثاني هو اللي بدي الكل يشوفوه. it's a very important، يعني بيعطيكم بشكل مفصل وخطوة خطوة كيفية استخدام المين 4 كونسبت اللي ذكرناهم. وفي فيديو تاني كمان بيحكي بشكل يعني شامل أكثر عن السيرش أيضا within the PMC أو Pubmed Central. دكتور محمد بعد إذنك هدول الروابط ممكن ينبعتوا على المجموعة بعد إذنك؟ أكيد. الله يخليك، يعطيك العافية.
او انه نحصل على المحاضره ككل، نحصل على المحاضره ككل. محاضره ممكن انا احطها على المجموعه وبتكون متوفره لاي واحد يعني حابب يستخدمها. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك دكتور محمد.